Hello everyone and welcome to Mama Yummy's The Yummiest Recipes. أهلا بكم في وصفات ماما اللذيذة. Today's recipe is cheese cream, جبنة الكريم. Please support our channel. شكرا للتسجيل معنا. Here's the ingredients. المكونات. Let's watch the recipe. شاهد معنا الفيديو. Now we will wait till it boils. نتركه حتى الغليان. When it's boiling, add 2 tablespoons of vinegar. عند الغليان ضعي ملعقتين كبيرتين من الخل. Mix till the milk is curdled and then turn off the flame. نخلط حتى يفصل الحليب ثم نطفئ النار. Don't get rid of the wheat. You can use it in pastry. يمكنك استعمال المصل في المعجنات. And now we'll mix it with the blender. نخلطه في الخلاط. Here's the nutrition facts. الحقائق الغذائية. tablespoon per serving. ملعقة كبيرة بالحصة. Thank you for watching Mama Yummies. Please subscribe, like and share. إلى اللقاء. Bye.